Друзья, всем добрый день. Спасибо, что вы с нами. Мы продолжаем. Hi again. Thank you for being with us. Let's continue. And the next session will talk about sharing experience, practices, secrets on the SOC technology. So the technology behind SOC. What we use on a daily basis. I would like to remind you about the timing. I understand it's not positive, it's painful, but Вы можете задавать спикерам вопросы. The timing is as follows. Спикер подарит вам The timing is for speakers. You can ask them questions. Speakers will издательство Питер. choose the best question and will award a book to those who ask the best question from Peter Publishers, specialists in information security. Now, let's move to the next speaker, Yuri Morozov. Юрий Морозов из компании «Информзащита». So he represents Informzashita. Приветствую всех, кто сегодня в зале, а также смог Hello everyone to представить вам свой доклад, который everyone who are here где век in person or online. подробный разбор проблем, с So this is WEC troubleshooting, a debriefing of представились. what you can do to resolve the event Как и многие relay третьей линии, помимо at вопросов Windows. непосредственно с I аналитикой, represent third line интересных инженерных analytics at Infozashita. Like many people in third line, I have to analyze a lot of automation events, and this includes the topic I'd like to share with you. Вкратце расскажу Before troubleshooting, механизм пересылки событий, I need to say what как его WEF is about, параметры подписок был, Windows Event Forwarding, когда будем разбирать how it is set up, which subscriptions could happen, and I will give you several troubleshooting cases from simplest to the most interesting. и немного теории о нем. So, WEF settings and a little bit of theory. WEF позволяет настроить сервер сбора событий Windows Event Collector WEF век, sets up WEC, Windows Event Collector. на нем подписок, выполняет сбор Through subscriptions, необходимых you collect events from all the necessary Windows hosts across your infrastructure, локальное хранение, журнале and Forwarding Events. Затем, puts them into the forwarding events log. который установлен непосредственно на век-сервере, выполняет их пересылку, The WEC server then собственно, изображено на слайде. forwards those events to the SIM. В составе This is the pipeline that you can see. Windows Remote Management. И таким образом This is one of the functionalities of Windows Remote Management. каких-либо дополнительных So you don't have to install any additional components or software in order to make it work. критичных And that may be very critical if you talk about high-load servers, for example. они довольно низкие. The system requirements are not very high, and they're quite scalable И какой их качество. on whether on how many Два основных вида подписок. events are fired per second. Когда хосты There получают are информацию о своих two подписках, types of subscriptions. Source initiated, они узнают when hosts get information on subscriptions from server, or collector initiated, which can be set up in the policy. подключается к хостам в структуре Collector initiated works when и начинает как бы вытягивать события. the А в рамках server у нас будет connects to the infrastructure and pulls events from there. запустить подписку. В случае We will be interested in how для этого необходимо a subscription can be renewed. запустить службу A Windows source-initiated one needs to work through нам достаточно restarting a service, but о нем a collector-initiated будут тут же перезапрошены, подписка переприменится. will you just Важный параметр подписки — это retry it
and it will re-interrogate all the hosts. Какие журналы, какие события с хостов. Для его настройки XPath оснастки просмотра query предусмотрен. tells you which host you are going to На interrogate. слайде приведен пример его настройки, This is an example который будет how you set it up and the query that is the result of such setting. немного ограничен, поэтому This functionality is a little limited, исключение, зависящее so if you need any exception that depends on the value of a certain field, непосредственно you cannot do it through XPath. для чего тут But you can always, through XML, set up an XPath query manually. который будет задействован при работе этой подписки. WinRM может работать по HTTP и HTTPS. This Когда речь идет о HTTP, subscription can work through HTTP or HTTPS. And working through HTTP doesn't mean that all the events will be forwarded as open text. а весь The информация verification is done using Kerberos, and the session is encrypted with a session key. клиента антитип With HTTPS, the client is certified, and the encryption is through TLS. And this is, of course, the preference for non-domain hosts, используется недоменным, because, well, HTTP just can't be used with non-domain hosts. связано как раз непосредственно с тем, как выпустить и обеспечить своевременное обновление сертификата. However, the certificates need to be renewed in time, and even though we will not talk about HTTPS issues, you need to be mindful that there are such issues. В работе на нем необходимо In активировать order to SVC. Для этого можно воспользоваться prepare a WEC server, you need to activate the WEC SVC service. WinRM. And WinRM should also be active on all hosts. Но если It is already active on a Windows server, but if you also collect events from workstations, you need to activate them. какую-то команду либо ручную настройку нет необходимости, Of course, you don't have to go through each host. You can set it up through policy, which will be activated in the next делали доступными все auto start. управления, связанные с ним, в том числе Windows Remote Shell и PowerShell. Of course, you need to harden the Windows Remote Shell and PowerShell remoting. либо групповой политики. They can be deactivated either through group policy or through a specific command. Port listening is also done by WinRM by default, and Соответственно, на них if your subscription is source initiated, the policy could be not to listen to ports, but all ports needs to be listened to if the есть subscription is collector initiated. оснастки просмотра событий, параметров для настройки. There are also some parameters which are not accessible through from the interface. Push or pull is source initiated or collector initiated. Есть интересный параметр Now, optimization delivery max latency time. false, означающий, что Read existing events подписки будут просчитаны is false by default, начиная с момента, and which means that when the subscription до этого. Это может быть полезно при is activated, it does not only read the recent events, but all events which are in the log, which may be good if you are doing retroactive analysis. And content format is an interesting parameter. которые Render texts переданы еще и and its locale or events. в оснастке просмотра событий, We actually, when we look at events view, который указан в параметре локаль. the Получить event descriptions are generated in the same language which depends on the locale. But you can change this language if needed. что для того, чтобы мы смогли собирать все события, нам In необходимо order to collect all events, журналом. Когда we need to provide access to logs. Source Initiated, нам нужно предоставить доступ учетной записи на Network Service. A source-initiated subscription would need access to Можем добавить. the network service journal and several others.
but it can be applied only after a reboot. касающийся Or you can optimize the SDDL, учетной записи на сервис. actually adding the specific Ту учетную запись, которая account. машины учетной For a collector initiated, you only can do that through adding an account. However, you may have a problem with the logging group policy, so you need to prevent that. Now, we have set up the WEC, we have set up the subscriptions. Now, Windows Remote Management. which logs are we most interested in? Мы увидим именно на хосте те ошибки, которые возникали при работе с подписками. А Windows Remote Management, Forward-in plugging and operational and remote management will give us the который оповещает most information on the source, and on the WEC server you can see also there are several logs that will be important. статус работы. You also need to look at the runtime status. With source initiated, it's not going to be very informative because it only Применяли эту подписку. has the list of hosts that have used this subscription in the past. With collector initiated, we can always see an exact status of the subscription, whether it works now and whether it works with an error. The first such error, WEC address is not available. Но был возвращен какой-то неожиданный ответ. You have connected to this address, but with an unexpected response. Maybe the момент не работает служба WEC SVC. URL is wrong, maybe WEC SVC does not work, or if we're setting it up for the first time, maybe the WEC SVC does not have the rights to go to the 5985 port. Если Starting from Win10 version 16, if изолированных друг от друга процесс there is not enough RAM on the host, a lot of services work only locally. So by default, the соответственно, нам следует добавить access is only for WinRM. не только So you need to но и для WEC SVC. add WEC SVC into the whitelist of Соединение services. на самом деле очень широкий. A more typical event is connection timeout. Предлагает небольшой чек-лист, что можно сделать, я лишь чуть-чуть дополню. This is a checklist of what you can do. URL подключение, You need again to testnet connect, check your URL. сетевую доступность You can do test connection. You can test whether WinRM works actually, whether the service is active, whether it's listening to the right port, and whether it найдено, вполне допустимо. gets access to the host. And you can actually reconfig if you have found something wrong. В первом случае ошибка 102, Channel reading обобщенная, errors. 5004, 102 with the code 5004 просчитать. means that not a single channel was readable across the subscription. This is unpleasant. Ее увидеть, мы можем добавить в эту подписку, 101 которому мы is kind of less bad. Means that one of the logs you want is not accessible. и точный error код And you can see the RR code of the log that has not been available when you tried it. в доступе. Как предоставить доступ? Мы Error 5 is error access denied. указан запрос недопустим. Тут 15001 экспас запрос, invalid query. что-то ошиблись в формате. We may have been wrong with the format when we manually mistyped something, Например, or the query is too complicated. события перечислили конкретных event ID. We may have listed more than 20 event IDs, or may have introduced too many conditions, and so on. This can also lead to 15001. And 15007, Хосте просто нет, либо мы опечатали channel not found, again, mistype, or something else was wrong with the address or with the query itself. в доступе, но на другом этапе. А при взаимодействии с диспетчером подписки. 105, access denied when you try to get a subscription from the subscription manager. So we have connected successfully, but all available subscriptions do not work with this host.
добавлен, он So we need to check the subscription that you're trying to fire. подписки. Следующие ошибки связаны с работой протокола Next. Kerberos. Наиболее интересно вот это вверх. These errors are related to Kerberos. Она говорит, The most interesting когда is this наш век-сервер обратился is this error in the upper part. как раз коллектор initiated So if you have a collector initiated события, он сначала and the WEC server has asked the host for the list of events, it first gets a TGS with the HTTP prefix. зарегистрирован этот префикс. And if there is an account this prefix is registered to, the error may be that the prefix is related to that account, not to the current host that's trying to pull. Так ли это? Можем In order to check whether this error has fired, необходимости в этом SPN, может быть, это когда-то что-то раньше настраивали, сейчас уже не надо, мы его you спокойно can delete the SPN, or you can set up этого another SPN for the machine account of this host with specifying the port 5985. такого SPN не нашлось совсем. Ну и также Next error, ошибки, no SPN found, again, should be a typo. слишком большая разница. О временных хостах может быть там Maybe the time difference between the hosts is too large, or maybe the host is out of the domain temporarily, and so on. попробовать But if we don't understand what exactly the problem is, хост в trusted host. you may temporarily add this host to the trusted host list. Но именно как It's not without danger, but again, I'm saying that you need to do this temporarily. можно по QR-коду прочитать. You can read more about this if you follow the QR code. Фиксируются и события. Здесь как раз-таки уже пойдет речь, в том числе про рендер-текст. Если вместе с The событием не text misrendering, вот этот месседж содержит if the message with the interpretation of the event was not forwarded together with the message, примера, на скриншоте сверху на век-сервере не было the WEC server обновления, returns an error. он версию событий. So, for example, the WEC server was not updated, and therefore it has not recognized the log or the event. И получили немного другую проблему. То, что у нас So you update the WEC server and get a problem. Not all the fields are populated from the event parameters. может навредить This is called нам, особенно если мы not full interpretation, CM ориентируется именно на этот and it may do harm if our event collector at CN relies on this particular template. событие, либо What can you do about this? половину в целом. Do the update И убедиться, что все-таки and make sure передавался, потому что that the text was forwarded in the first place, because in most cases it does solve как the problem, because the host actually knows how the event should have looked like. сталкивались. What are the most interesting errors that have happened with the WEC server? Здесь продолжаем тему как раз интерпретации событий. В данном случае ошибка скорее связана This error с механизмом is about event interpretation, and it's not about the mechanism, but it's about the reading mechanism. On the right, you can see an example of называется функция DavSetCookie. В качестве of a аргумента у нас URL, command that corresponds to WebDAV. пробел превращается в %20. Когда это So you can see if your что у нас space is Cyrillic, it is converted into %20 combination. оказывается, что в этом месте And появляется ошибка с кодом 20. Системе не actually, the system misreads this as error code 20. The system is unable to find the device. это создается файл журнала, Another example is you create a log file, обратный слэш, and это четвертый it has a %4 reverse slash событие, in its name, and открывает прямо parameter 4 thus аномалия, что в имени файла фигурирует fires an anomaly. относился к event log.
Здесь, So the process that should be part of the event log finds itself in the file name. на XML, они Nothing can be done about this. So you need to read XML if you want to be sure. соответствие 4680 And накрутилось. if you actually have doubts about this, you should look for 4688. 2022. Now, let's look how Windows Server 2022 executes this. Инфо And it executes differently, because if for some reason the render was not forwarded together with the event and we still have the subscription description is empty. And the DCN agent will also see that it is empty. почему-то у которого даже Don't use the Windows Server 2022 with this problem strangely unresolved to date. 2025. So Windows Server 2025 is much preferred. Рендеринг инфо If you don't need to transfer rendering info, XML, мы можем, в принципе, отказаться. and if you have XML, you really can set it up as the only reading format. Да, у нас неожиданно хосты, для которых вроде бы все настроили Another problem. работать, The hosts have been set up and the subscription should work. с них события не поступали. But for some reason, the hosts just don't send the events. И практически мгновенно So the subscription was applied and cancelled almost momentarily. Windows 11 The problem 2H2 actually happened with Windows 11 2022 H2 version. значительно сузило количество Starting from that build, Microsoft которые поставляются вместе с Windows при установке. narrowed down the language resources for non-English locales. In our case, it was Russian, and the subscription worked in English. В том числе под раздачу попал в FTP-DLL And WebTPDL UI was affected by this. работать подписка, она содержит какие-то ключевые So the subscription contains certain keywords that may be read as the XML подписки на коллекторы initiated. XML tags. На стороне клиента When we changed the type of subscription for collector initiated, we actually identified that this was the case. Because it also returned error, but the error was different. XML incorrect. и Windows 11 22 In order to do something about it, 25 необходимо либо поместить вот этот языковой ресурс you either need to файлом, он download the file, костылить и все-таки установить полноценный английский языковой пакет. У нас просто, если у нас this file, WebTAPDLL-MUI, it's several kilobytes, or you need to install the full English language package onto all the hosts, and the problem will just go away. это периодическая отмена подписки, на самом деле подписка From time to time, a subscription may be cancelled. по той причине, что A subscription may be cancelled legitimately, сетью, or because there is a network problem. когда But here we look at a case высоко нагружен, in which the host is overloaded, эта подписка собирает какие-то тяжелые журналы по типу and this subscription collects very heavy logs. что For example, a domain controller каким-то may have this problem. вроде подписка работает, потом So, меняется. Когда A subscription may work and work and work again and then cancelled, and after an update it works again and then is also cancelled. So you need to look at the hosts, and if you see too many superfluous events coming from that host, если это применимо, you can либо actually cut those events through an audit. Maybe there are too many parameters and so on, or the CCMO, or you can introduce more precise exceptions for these subscriptions. Or what you can also do, you can split this то хотя бы subscription into several subscriptions. если у нас If they're heavy, this won't resolve your issue with the payload. But anyway, you will not lose the entire audit. You will get a more granular sort of errors. с импортом подписок из XML поменяли Another problem
формат. Там, We initiated на collector initiated, поменяли. set it up through XML, source initiated, collector initiated, it was push, now it's pull, but runtime status returns the error that that the host through 5985 is not available. Подписка, которая успешно подключалась. Как Another subscription посмотреть в интерфейсе, connected to this host successfully. 985. So if you look at the interface, the port is 5985, but the port monitor tells us that this subscription tries to connect through port 80. Наш XML импортируемый, уточнить транспорт-порт. Можно So переприменить, you need to clarify and specify the transport port in the XML scheme. поменять туда-обратно. You can change it through the interface or you can write a command. И несколько обновлений Windows, которые Several Windows серьезные проблемы, updates that Я надеюсь, что все эти corrected the problems. I hope you all have those patches, but since исправлены ли these things каким-то патчем, может быть, каким-то предварительным, happen from time to time, потому что it would be a good idea to look at the patches. Maybe they already resolve the issue without any additional work. WEF все-таки является Wrapping up, довольно WEF is ковыристым в некоторых местах, a complicated проблема, но тем не менее, thing. It has its problems, but nonetheless, it is convenient, it is effective, and all the issues that it can come up with, they are solvable. нужен, If you don't need render text, поможет нам не только don't use it, избавиться от тех проблем, которые потенциально because it will resolve a lot of potential issues, на нашей CE, and it will also он тоже save a lot of space within CIM. ошибки не всегда говорят правильно о своих причинах, что мы тоже Errors ну, are not always what they seem, верный помощник при любом troubleshooting. but logs are your best friend if you troubleshoot. Не теряйте свои события, каждый из них Don't lose your events. критичен для анализа. Всем спасибо. Any event may prove critical afterwards. Thank you. Скажи, пожалуйста, за Thanks. какое время и на какой инфраструктуре удалось столкнуться с таким перечнем ошибок? So how long did you have to work and on which infrastructure to catch that many? Много заказчиков, Errors. разной инфраструктуры. Well, we are a SOC integrator. We have many customers and the infrastructures are different, but I think this is a collection from 3 years of experience. Это передается из поколения в поколение. Actually, yes, we can say that those errors are passed down from one generation to another. Okay, let's move to questions. Раз. У меня вопрос по поводу XPath запросов как раз. I have a question on XPath queries. Долго не могли понять, в чем дело. Оказалось, дело было в избыточности или. Использовался как раз коллектор. We did get a lot of errors, but it turned out that we used too many OR operators. Или. И оказалось, In one query, there were 12 ORs, but it turned out it works correctly only if you have 10 ORs or less. как-то можно это And обойти. on these queries, can you Тоже не все. really То есть хотелось, walk around this? You can't do anything through suppresses. коллектор позволяет больше их делать. Because we needed to log 12 different events. Понятно, какое именно количество Maybe или он a выделяет. collector. У меня даже Well, получилось when I tested, I think it worked with even 23 ORs and so on. айдишников, если You may use a range of IDs, if applicable, они довольно гибкие. because XPath queries are quite flexible, Даже на крайний случай можно завести несколько or этим ничем if all else fails, часть событий. you can really set up several subscriptions. Просто. Еще вопрос? Добрый день. Hello, Спасибо за доклад. thank you for the talk. Очень не хватало мне в свое время как раз-таки подробного гайда о том, что такое век и какие... Actually, I wanted not long ago a clear guide on what WEC is and how to work with it. Работоспособности век, используя решение Supercharger. Может, что-нибудь... I used a supercharger to monitor WEC servers.
No, I don't know what it is. Проблема, с которой я Well, the problem was, and могу найти какой-то so оптимальный. far I have failed to find an optimal solution for it. Это когда So the problem is, встречаются две записи с одинаковым SID, when you have two accounts with the same SID, дает работать. То есть the subscription just ceases to work. каких-то The service ошибок works, в журналах WinRM и Windows Event Collector нет. and there are no errors in the WinRM and Windows Event Collector logs. Движущийся SID тоже ошибок не наблюдаю. And on the host, События I can't see any errors at all, but events just запуск века. are not sent. Удаление дубликата SID. And it only helps if you reboot the WEC and if you delete a double account, double SID. Yes, we could talk for a couple of hours about all the errors. Yes, I have an experience with such an error. We did see such a problem. It is quite a rare situation with the duplication of SIDs. Normally, through the user interface, you can't do this. Удаление. Okay, how do you manually delete this? I don't think it was manually deleted, but I can't tell you how. Thank you, Yuri. Еще давайте один вопрос примем. Yes, we can accept another question. На самом деле было два вопроса, но если у нас мало времени... Well, I had two questions, but I'll have to choose if we don't have the time. Коллег по поводу XPath. My question is also about XPath queries. Можем ли мы как-то отслеживать их изменения, потому что Can you track how they change? проблема, что если век-сервер будет скомпрометирован, Because if our WEC server is compromised, скрыть a bad actor may от try to obfuscate certain events from being logged by CM. Интересный вопрос, но Well, that's an interesting question. вообще довольно далекий этап, что получается мы умудрились упустить You're looking довольно very far ahead, which means that a bad actor has already infiltrated a critical server. отслеживать на стороне CM. Ну, как минимум, со всех ли источников мы получаем You события. can look at it from the CM side, whether we get the events from all the sources and В экспресс-запросах, насколько я знаю, whether there haven't been failures. But I think all those XPath queries are logged. мог задать еще один. Well, if I have time, can I ask another question? Отказоустойчивости, On the resilience что and век может быть таким fail safety. узким горлышком в мониторинге. Ну, как A WEC may be a bottleneck in monitoring, especially when it tries to send the event logs to CM. So do you think some categories of servers сделать так, чтобы эти категории серверов не посылали события в век, could be configured in such a way и проблемы нет, и that they устойчивость там. don't just send their events to WEC, but to CM directly? сбор, вы, так понимаю, имеете в виду, что напрямую отправляем Well, CM. this means that you use the second option, right? По части отказа устойчивости, если мы боимся Agent collection. обновления век, мы на какое-то время его теряем, и еще чего-то. На самом деле можно, We may also be ладно, может оказаться, но дублировать на него suspicious that we may lose a host if it is updating and so on. в этой Well, политике тоже we can launch another subscription manager, and their subscriptions can work in parallel, возникает еще and only one of them will send those events to CM. дубликатов. Некоторые CM But then there will be an issue of duplication. исключать Some CMs дубли. have event aggregation, which use deduplication. Второй работает. And in this case, you can work with the two subscription managers. Да, Okay, thank you very much for the talk. лучший вопрос. Okay, you choose the best question. Ну, вот молодому человеку который тоже сталкивался с теми же проблемами и болями, что мы. Yes, I think the guy who reported the same pain as us, I think he deserves the book. Okay, thank you for the best question.